Alright y'all, welcome back to Come On channel. Okay, so today we're checking out a video from the Azov YouTube channel. Now this one is titled Front Live Forest, and it looks like it's basically showing a snapshot of a bunch of different people on the front line, particularly in Crimea. So that's like eastern Ukraine, kind of like a little bit north of Donetsk. But yeah, this is kind of showcasing them in the front line, kind of showing how like the forest has kind of just been reduced to just fallen trees. I think the description points it pretty well by saying the bird song has been replaced by the echo of explosions. So basically just saying how nature's kind of just been torn apart, and then you have all these trenches kind of dug out, and you have these people on the front lines, and it's just kind of giving some insight into some of those people on the front line. So sounds pretty interesting. Looks like it's going to cover a bunch of different perspectives from a bunch of different people in like different sorts of combat roles. And this was recommended to me a lot pretty recently, and it's got translations, which definitely helps. So yeah, let's go ahead and check these soldiers fighting out on the front line. Damn, what an intro. Yeah, it's kind of insane. We've seen a lot of the forest and tree lines just, I mean, really reduced to nothing. So as like a fighter, it makes it pretty difficult to kind of move through that kind of terrain. The only cover and protection you would have is, you know, these trenches like we've kind of seen. All right, pretty cinematic intro right there. Damn, this is really well shot so far. Man, imagine hearing that like as you're trying to chill, as you're driving to the front line. Oh damn, what a shot. Головные уборы. Вас приветствует прекрасный, теплый и уютный лес Кременной. What a welcome. Будьте добры, не мусорить. The sense of humor, man, just the dark humor especially. We've seen that pretty consistently. Это и рюкзак, что вам давал. Да, это рюкзак, что давав він. Я його кому-то давав. Oh, nice, yeah, whole MRAP. Зрозуміло, один хтось залишається, да? Де? Ну, передаємо позицію, один хтось залишається. Ну, типа, да, як завжди. Плюс. Ну, ще не знати, чи в цю п'ятерку воно попаде. Коротше, розберемося, по ходу все доведу. Плюс. Рух. Все пошло. Baby wipes. That's your shower in the field. Or in the front line. I mean, it looks so like peaceful right now, and then again, I'm sure we're gonna kind of see the flip side. Okay, well, there you go, already. Seems like a pretty disciplined unit. I mean, everything looks pretty clean. Gear looks pretty squared away. Communication sounds solid. "300 meters? I mean, that's well within the effective range of like even small arms fire. Not necessarily with the trees, but jeez, again, these trees are just like reduced to nothing, completely scorched.
А вы с нами уходите потом? Видишь две рядами? Да, плюс. Они идут параллельно дороге. Это 12. Туда, куда идут ряды, это 12, то есть 0. Там обзор хуёвый. Вот на это хуёвый. Здесь, по сути, единственный рабочий. Надо сделать там и там. Мы уже начали потихоньку копать. Кстати, что там слышно было? Да, что вообще? Убивать! Что? Конечно, убивать. Это мой продукт расскажет. Смотр. I love hearing the dialogue, man. До шевронів. І вже після цього буде щось там рішати. Рибка тобі шеврони йдуть, друже. Ура! тебе шевронами? Ну, пацаны. Рыба. Badge. 15 минут назад начинали выдавать шевроны, ты опоздал на Let me do that. I think some of these subtitles get a little long. Не париться на камеру. я бачу. Як? Красавці. Не париться. Трошки париться надо, не Після париться. 120-ки, типу. А ви з нами? Є два, є один на зв'язок. Мудила. Два, ви готові? Jeez, they've been there for like, Ви готові? I don't know, a few minutes and they're already hearing all this. Плюс-плюс. Чекаємо. Зараз поки потягнеться 17. Потягнемо. Yeah, again, you kind of wonder how old everybody is in this trench here. So yeah, being exposed to this when you're like 18 years old, 19 years old. Golly. Так сказал, вроде знаешь. Мудрец. Yeah, again, like, even their, dude. Even their movement seems like solid. I mean, there's not a whole lot you can do. Stay generally spaced apart and kind of just haul ass. So they moving even closer to where the enemy's at? And it sounds like it. Коли ти красивий буваєш. Теж так думаю. Де ти бачив що ти був 5 днів на позиції. Дякую вам. Okay. I like the scrim on his helmet. Він лежав, вони на носілки його ставити. Він як сам став і починає бігти, вони носілки складають. І да. А я побачив в цьому мішку, як вони побігли, той снаряд над нами пролетів. Мої 50 кілограм злегка піднялися трохи в повітря і опустилися. Yeah, damn, their gear looks squared away. Ніс спостерігав. Ну поспали, звісно. Де яке поспав? А пон до Майамі не міг докричатися. Я спав момент. Тільки не спали, ну, я взагалі не спав. Стояв на цьому. Я стою, дивлюся в цей пулін, ну цей. І очі закриваються. Опускаю щось і розумію, що я починаю куняти. Я просто Не достаю під'єднав. маску і починаю виживати. Я вже все, братан. So what are they looking at? Maybe like, I'm thinking they're doing planning, but I don't know. It looks like it could just be a tablet and they might just be, I mean, watching some shows or something. You gotta get that time in too. Я так змерз вночі, 7-11, ти напевно. Да. And maybe they're posting on Instagram like they said. Looks like a tight group of guys though. Jeez, how high can that freaking drone go? 12, на зв'язок. Кошенята. This is like their operation. Kittens. It's like an operation center or something. I missed that part. What was the context with the kittens? Is this still smoking like he just dropped around it?
Man, it's just like a personal shot of him preparing his mortar. Готовий. Yeah, damn, no kidding. Ну, зазвичай літає далі, то ближче. Нам туди час в часу залітає. Нам вночі щось залетіло сьогодні. Бліндажа розвалило. That Посадка трохи sucks. легше, звісно, була. Так воювати можна. Там, що під'їжджати легше було. Checking out the patch. Yeah, so he's just operating this mortar by himself, which is kind of unusual, but I mean, yeah, you make do, you do what you gotta do. But it would be kind of stressful having to like aim and then also load and also be on Там comms. трішки інша тактика війни. Тут ти там стоїш на Especially when місці, а things там get трошки можна було hectic. маневрувати. Ну, а тут дерева трохи мішають. Посадка, якщо стол з посадки витягнув, ти стріляєш, там нічого тобі не мішає. А тут дерева мішають. То, що у нас на другій позиції кілька разів дерево прилітало. Причому їхні прилітали, що наші. Приціл 700. Oh, and he's plotting everything. Jeez. Я переведений з Збройних сил, служив там на гаубицях. Спочатку на гарматах, потім на гаубицях, а попав в Азов. Кажуть, буде окей, медний word. взвод, хто хоче. Я такий, ну давайте я. Я з прицілом вже працювати. Close enough to Мені, a в принципі, howitzer, right? Вчитися тільки треба було, як це все працює. Чисто дуже швидко навчився. Не цікавіше ролі в геймера. Чисто ж він сидить, він бачить все. Він бачить, як хто стріляє, він бачить коригування, ну там не цікавіше. Чисто ж Oh, він nice. Okay. бачить всю картинку. Yeah, seeing the effects on those guys, doing a little battle damage assessment. Приціл 200, 4, 0. Плюс. So he's like their forward observer then, huh? With a drone, I would imagine. I mean, I guess it's kind of cool to get real-time effects with the rounds you're sending out. Перевірю заряд акумулятора п'єм. Дистанція 1,5-2 кілометра. Плюс. Oh, it's the drone operators now. Да? 60-70 метров? Да, я ще не Включаю? бачив, там такі бліндажі, я охуєв. Я вам говорил, что я ж там был, я это ще все не видел. бачив це все. Я видел там глазами своими. Ну, казали знов, що перезмінка по 5-6 чоловік і певна група. Це не надо. That's so trippy. I mean, it looks almost comfortable until you realize. Well, the bugs maybe not. Until you realize they're what, 600 meters away from the Ты enemy. знал, чтобы легче, да, было? Алкан. Супер, механика это нормально. Конечно. У меня разорвало его. 3600 цена вопроса. Ну це нормальний металл. Ну как бы и не дешево, да, что там ты ему? Ну, прикольно. Ну, сука, легче. I take it that wasn't in Если поменять еще USD. И Реально легче. приклад. 90 метрів 100. Давай. It's also interesting hearing them talk about their weapons and why they pick that, why they prefer certain things. Да? 4, купцу на зв'язок. 4 на зв'язку. Друже, 2 коротких, буду в гостях, встречаем. Ну, слава богу. They're doing a good job blurring out things for OPSEC purposes. I don't know how recent this operation was, but they probably still have guys operating in the area then. Обстановка по кайфу. Все хорошо. Пока что. Не наблюдается. Но если наблюдается, сразу
Сікір-башка. Нещодавно відбили декілька позицій. Закріпилися. Без втрат. Все. Все як треба бути. У меня даже есть несколько фотографий. Того, как их штурмы не увенчались успехом. Oh shit, okay. Откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот это вот The fucking laugh. трофеи от наших соседей. Вот такие вот ножики красивые. Вот фотография сразу с блюром есть. Тут немного уставший оппонент. Oh, tired, huh? Шо ще є? Зажигалочки вот нам оставили тоже. Oh, there's like jet lighters. What is that? Отако. 3 дні на позиції, 3 дні відпочиваємо. Загалом все влаштовує. Не поработать успеваем, и отдохнуть успеваем. Все как надо. He's got interesting tattoos. Trying to figure out what they mean. Супер, спасибо. Oh my gosh, that looks so annoying to run through. They always got those like vehicle pads on their, like by their asses. Друже, а узнай у командира щал за 3 сбитых дрона. Давай обратно поворачивайся. С одной винтовки. Было с одной винтовки сказано? Да. На винтовку поменялась. Ну, типа из одних рук. Пиво. Пожалуйста. Пиво, пиво. 3. Oh damn, what the hell? И уже лежит у нас доказательство в рюкзаке. Jeez. Все обратно закинуть. Не забудь, что Good grief. И вулканы. вулкан себе. Ну что, пойдемте 2. Да, аккуратно там. Yeah, the dialogue, man, it just adds so much like personality to Хлопцу на зв'язок. Вимити. the people we're seeing and just what they've done. Тут цікаво. Значить, ми знаходимося у Кремінній. Це, значить, наш Recreation base. It's also super interesting how they're going from like 300 meters, 600 meters, 200 meters. It's kind of like, you know, bringing you back, you know, a little bit closer to where the enemy is actually at, and then kind of bringing it back to kind of explaining some of their previous operations and some of the behind the scenes stuff. And then it goes back to these guys who are like a little close for comfort. I mean, I think they're all pretty close for comfort. база віддиху. База віддиху, фортеця 2. Заходьте. It's like the MTV cribs for Ukraine. Ну это если СПГ. А СПГ всегда по нам. Jeez, it seems pretty consistent for these guys. У нас там. И еще артиллерию. Но у нас сюда дальше, фабы кидали дальше нас. Кабы вот эти, ночью? Jeez, when you see it like shake the tarps and stuff. Да, это в нас. Осколки полетіли. Ми захищаємо ваш сон. Спите спокійно. Жора защищает Чтобы мой мы сон, потом я пришли защищаю и Жора тоже сон. выспались. Самого 90? Protector of the Моя sleep. дівчинка. Фотографія трішки змокла, але вона завжди буде зі мною. Oh snap. Бачив? Тільки не впісяйся. Damn. Whoever their cameraman is, good on him, man. 50 meters. Jeez, again, it's like World War I, where there's just like, they're so close. Even though there's not anything happening, it's like so tense. Вітаю. And it just seems like, again, it just turns on all of a sudden. Ти кіно кожен день? Кіно кожен день? Що вам тут понравилось? Yeah, you can hear them like loading up their weapons and stuff at that distance. Вони так от 3 секунди бачать. Вони вже не стріляють, мені дали добро стріляти, вже не стріляють. Я їм тупо як зранку побачив, його їм накидав, з РПГ бав, і вони сидять тихесенько. Ти красавець.
50 метрів звідси в копані сидять. Ага. 40. Ну, ближе, наверное. Вот это что ли? Да. Вот это? 40-50 метрів отут сиділи. Какие 50? Да 30 лет. Братан, та вони, типа, я вже типу думав з ними побазарити. The humor when they're that close, man. Я. Тут 30 метров. 30 meters. А ти що тут забув? Охороняю твій сон. Та був. Ти красавчик. Guarding the sleep, man. That's so Бля, вже ти funny. побрився. Додому їхав і побрився. Вчора ж, коротше, по Олі. Позавчора почали хуяти, він мене ночі снайпера сидять, і він мені каже, типу, братан, давай це. Єбаш покемона, коротше. Снайпера сидять, кажуть, давай, може, типу, не треба. Тут командир. Тут були снайпери? Да. Shit. Fucking snipers at that distance, like you can expose like the smallest piece and they could still hit you. Jeez. Красавчик. Славочка покайф. Деколи чую, що вони говорять. Хочемо з ними познайомитись, але вони щось не йдуть на контакт. Пару вогів закинули, стрілили з РПГ. Maybe that's why. Та й все спокійно. Та й все нормально. Отам на тисі, там позиція, яку штурманули наші пацани. Час від часу, коли завіває вітер, чути запах того штурму. Yeah, no kidding. Бо, я кажу, Yeah, and when the wind's like blowing in your direction from like where the enemy's at, you can hear everything so much better. Like it really sounds like they're like right across the tree line or right across the terrain you're at. And I mean, they're only at 30 meters. I could probably hear them pretty well anyway. But yeah, if the wind's blowing, like you'd be surprised how far you can hear things when the wind's blowing from that direction. ми своїх не бросаємо, но походу бросають, бо пахне нормально. Пахнуть російськими удобреннями, да? Да. Так все чітко, пацки воюють, стріляють. Мені, як завжди, мій позивний уголовник, мені як завжди везе, мене кидають завжди себе ближче до дрів. Не знаю, для чого то вони роблять, але мені то подобається. Це не скучно. Yeah, definitely not boring. Поки що мені по приколу, якщо чесно, не знаю. Я просто, в мене є маленька дочка, і коли я її завожу в садик, вона постійно входить в бомбоубіжище, того, що там тільки ракети скидають, всяке таке. Мене це максимально напрягає. Я хочу поскоріше вибити всіх пірів, всіх, до одного, всіх. Shit, man, yeah. І спокійно піде на гражданку займатися своїми справами, так як і мої кінти, побратими. У нас, як бачите, just have that in the back of your mind. Позитив, тільки позитив. Тому що якщо ловити печаль туди, то не таке. Я не такий красномовний, як побратим Олежик. That's a good way to start it. Що Олежика мідійка закрутиться, і ми його побачимо на ютуб-каналах, він на диванах сидить, розказує всякі приколи. А так то все нормально. Правда, всі трохи змучили, але нічого. Yeah, shit, how could you sleep being that close? The sleep guards, I guess. Oh damn, yeah, what's going on now? They must piss them off or something. Or they're just trying to make sure that they mess with their sleep just as much. Дві точно. Щось спрацювало. Засовуємо. Oh, where are they moving now? I noticed it. Yeah, okay, so now they're
They're being a little quiet, so I wonder if they're trying to push an assault or something. Damn, this cameraman. Good on him, man. He's getting some shots, and I'd be stressing. It's not trying to trip either. All those freaking trees. Some vehicles. Yeah, imagine having to break contact through this. Like, jeez, it'd be tough. Start taking too much fire, trying to peel away. It's gonna be kind of difficult. Golly. Наши хлопцы поранені, проводили евакуацію і пытались наша группа Эвака накрыть всем, чем только могли. Вот эти все разрывы, это все оттуда. Ребята рано, их наши проносили под огнем. Ну, слава богу, у нас уже все становятся потихоньку на ноги. При той операции все остались, скажем так, поранені, но вернуться в стройку. Yeah, man, we kind of seen how tough they are, but getting wounded at such close combat and then going back into it, it's guts, man. Из Макдональдса. Точно. Флэт White и чизкейк из Макдональдса. Я бы, знаешь, что, поел бы пельмени домашние. О, пельмешки вообще бомба. Что? Спать буду. Да ладно. Да ладно. Потом проснулся, пошел бы с дочкой гулять. Я бы в горы еще. Yeah, that's awesome. Дайте час, і я поїду додому. And this guy just still putting in work. Цю сторону, щоб ми тягнули і їм дали дизель. Тут у нас наведений цей сюди. Так, так. А цей сюди, щоб ми прикрили їх з тої сторони. Jeez. Як шастать, то наш ліс. And that's it, just leaving it off with this dude. Man. That was really, really well produced. And again, the interviews add like so much to this because, again, like, you know, we see a lot of combat footage and, you know, it gets pretty hectic and we can kind of appreciate what they're going through and how they're dealing with these crazy situations, especially with the equipment that they have in the terrain that they're in and the weather that they're in. But kind of seeing this stuff, I mean, again, these guys are also extremely close to the enemy, but kind of seeing some of that behind the scenes, seeing their discussions, talking about their families, again, it just adds like so much more, I guess, kind of depth to what we're seeing and even better appreciation for who these guys are and, you know, what they have back home. I say back home, but for me, having never fought to kind of defend our country, you know, there's nobody actively invading the U.S. on U.S. soil. I can't really understand it in that regard, but I can definitely appreciate that kind of mindset and talking about your families and kind of having that motivation in the back of your mind, but also kind of pushing that to the side because, you know, if it bums you out, then you're not going to be necessarily focused on kind of what's happening around you. So it must be even harder to kind of push that stuff that you care about to the side to focus on this extremely violent, extremely brutal, and pretty unforgiving combats that you're being exposed to. And again, I'm sure most of these guys that we're seeing are pretty much like my age or, you know, even like way younger, like 18, 19, 20-year-olds. And again, just kind of hearing about all their kind of backstories really gets everything a little bit deeper. So I can appreciate that. This was really well made, I gotta say. Thank you guys for recommending this one. I think, I don't know, I had like 10 people recommend this to me like right as it came out.
So I do appreciate you guys being on top of your game and sending me these incredible videos, because I wouldn't necessarily, even though I'm subscribed and stuff, I still don't get recommended them all the time. And even sometimes when I do, I know that you guys want me to check out some videos as opposed to others. And again, having the translation really helps, especially such a nice translation. We can kind of appreciate everything and really appreciate the jokes and dark humor that we're seeing as well. But yeah, hopefully you guys enjoyed the video. Let me know what you guys think about this. And of course, if you have any way to support the fighters over in Ukraine, you can definitely throw that down in the comment section for us to check out. But that is it for this video. I'll see you all in the next one.